Today, 2.1 billion people uses non-sewer or on-site sanitation facilities, while much of the work in rural areas are focused on creating and sustaining open defections-free communities and generating demand for communities to construct toilets. The downstream activities of collecting, transporting, treating and reusing fecal sludge for benefit presents a unique challenge for urban residents. These services are mostly provided by private operators and are generally uncontrolled and unregulated. The inadequate disposal of fecal sludge in the environment represents a direct threat to public health and negates the positive outcome from behavioral change and improvement on sanitation access. Kwa jina naitwa Evelyn Awina Onyango. Nilingia Kibira 85. Na nikaanza hii biashara yangu ya samaki ya mwaka ya 90. Na ile shida mliko hapa nayo Kibira ni choo. Sisi kwa ploti yetu tuna choo. Tunataka tu kwa choo ya kununua. Ama kama saa zingine huna pesa, unangoja usiku, unaweza kwenda kwa mtaro ama unaweza kwenda kwa pepa usiku. Sasa hata pale ukikula, hata ukileta chakula wakasema wafurahi kununua sana, sababu choo pale mtu anaendea hakuna. Na chakula yangu naleta mzuri, tena naosha mzuri, ni safi, hakuna mtu mwenye mteja yote mwenye anaona ameshalaumu chakula ni chafu. The urban population in developing countries, and particularly the poor, rely on fecal sludge collection and transportation services that are often not affordable. In addition, pit emptying and transportation is often done by hands, exposing the operator to serious health risk. Due to high fuel charges by private sectors in urban rural areas of Kibera, the residents have few good options for dealing with human waste. They have resorted to flying toilets, plastic bags of waste tossed in ditches or dumped in corridors after use. Kwa jina naitwa Lule. Kazi yangu mimi nafanya kazi ya choo, na hii kazi nimeifanya zaidi ya mwaka 10. Ile kitu imefanya nianze hii kazi, kufanya hii kazi ni juu hakuna kazi. Changamoto ambayo nimepitia zaidi, tunafanya kazi, mtu anatuita kazi wanakataa kutulipa. Saa nyingine tunakutana na hiyo maaskari juu hawaturuhusu tumwage hapo kwa mto. Chukua kwetu ni vile hata sisi hatutaki kwenda mbele. Kwa hospitali naenda kitu kwa wiki mara 3. Kulingana na hiyo kazi ambayo tunafanya, sina vizuizi. Hatuna magloves, hatuna nini. Sasa sangine vile unaenda kukula, unajipata unaharara. Hiyo ndo changamoto ambayo napata zaidi. Ikiwezekana serikali itupatie licenses, ndio pia sisi tujimudu kwa hii kazi yetu. Ndio pale tunamwaga pia ni kuharibu tu mazingira juu tunatumia shortcut. Some of them own small latrines, while others pay small amount to use the toilet. These toilets have to be emptied by buckets, and waste usually end up in local waterways, worsening the situation of people living in the environment. The bigger percentage of these residents have not realized that fecal sludge can be collected, treated, and turned into resources for social economic growth. Umande Trust has developed an innovative solution by building biosanitation premises and engaging the community members on the need to close the loop in waste management process, thus turning it into resources. Around the year 2010, we approached Umande Trust. We did a proposal to them, and they were interested in the work we're doing on the ground by then. And they responded positively to our proposal. Through a partnership with the Umande Trust, we got a donor, the Japanese embassy, and we were able to lay foundation for this bio center. Now the community can now access clean toilets, they can access clean bathrooms, they can access biogas for cooking.
clean water at the same time. So due to those basic needs in our lives, I think this is just what I can call a blessing to the community, and this one of its kind in this village called Kianda. These centers apply ecological sanitation principles to ensure that human waste in ablution blocks are turned into wealth. The effluent of biodigester is treated but still contains pathogen. Post-treatment aims on treating water up to 95% in order to eradicate smell and make the effluent suitable for domestic use and irrigation. The remaining solid residues are separated from the water harvested and dried for use as fertilizer, while the gas harvested is used for cooking. My name is Irene. I'm a teacher here in Kibera. The gas that is produced in this center has been helpful for me as a teacher and to the community as a whole. I usually come here to cook the kids' food because it's cheaper and it's efficient, unlike firewood. Most of my group members also come here because it's affordable. So you can come with the food, you cook it here, then you just go and prepare something light at home. 3 Trust, wanyama mchai, imeandikwa hapa kikazi. Hii biocenter ya kichinjio inasaidia watu sana wa kichinjio. Mtu akikuja kwa choo anaenda na maji. Maji inatekana na kinyesi. Maji inakuja huku kwa shimo. Hii maji tunatoa kwa shimo tunamwaga huku kwa shamba. Tunamwagilia mboga. Alafu inasaidia kwa shamba. Tuko na miwa hapo inasaidia. Tuko na sukuma, tuko na viazi tamu, tuko na ndizi, tuko na avocado. Hata pia mimi inanisaidia kukula wakati sina pesa. Pia watoto huko shuleni natupunguzia gharama. Different renovation of safe payment method has been made in this sector. This includes SunPay, Beba cards, and smartphone. These cards work on the principles or debit where the customer pay an amount allocated to the services according to the amount deducted from the card. This venture has made it easier for customers because the cards are easy to carry around and even to the center operators. These methods promote transparency and accountability, increasing efficiency in this sector because sanitation is business. Mimi naitwa Winnie Abuto. Hii project itusaidia, imefanya mazingira ikawa safi. Zile vitu tulikuwa tunaona kama hizo flying toilets siku hizi hakuna. Imefanya huku ndani kukawa kusafi. Juu watu wengi wako na choo, sasa hivi wanapata mahali pa kujisaidia. Hii kazi imenisaidia kwa familia yangu, naweza lipia mtoto wangu shule, naweza tumia mama wangu pesa kidogo ya kufanya kazi zake. Na mimi pia kwangu naweza fanya shughuli mingi zenye siku naweza fanya. Na washukuru watu wa Umande Trust kuleta mradi kama hii hapa Kibera. Imefanya mazingira yetu ikakuwa safi. These centers has reduced the cost of collecting, transporting, and treatment of fecal sludge, discouraging the residents from the use of flying toilets and plastic bags, creating more profits to station operators. Also promoting conducive environment in the society, hence enhancing good health to children, adults, and serving additional household. If the majority of people living in the informal settlement can look at fecal sludge as a resource that can be exploited, more investment will come forward, creating employment facilities.